Hello everyone. In last lecture, we have learned up to um, we have learned up to types of future contract, and we have started hedging using futures. So let's recap what we have learned so far. Um, we have started with derivative analysis and valuation. We have understood what is the meaning of derivatives. Derivative is a financial instrument. It can be a financial asset or a financial liability. Its value is derived from the underlying asset. Underlying asset can be a stock, index, bonds, commodities, currencies, interest rate. The price of the derivatives fluctuates based on the changes in the value of the underlying asset. Okay. The contract to buy and sell the underlying asset on a future date for a prefixed price. Okay. The derivatives contract is entered by two parties. Two party will enter into a contract. One party will buy the contract. Both the party has a obligation and rights. Okay, both the party has a rights and obligation. In case of futures and forwards. Okay, there are in case of derivative contract, we have forwards, futures, options, and swap. In this derivatives analysis and valuation, derivative analysis and valuation chapter, we have only forwards, futures, options. Okay. In case of swap is covered in currency swap covered in forex chapter, and interest rate swap is covered in interest rate risk management chapter. Okay. What are the participants? Hedgers, speculators, and arbitrators. Hedger will kill the risk by hedging the portfolio of shares or in the index future. Okay. In case of speculator will take the position in the derivative market to earn a profit based on price movements. Okay, based on a price movements, he will buy at a low and sell it at a high price. He will get a profit. Okay, arbitrager will pricing differences வச்சு அவங்க வந்து கெயின் பண்ணுவாங்க. Most of the cases, in case of the arbitration, there will be a profit only. Next, what is future contract and forwards? Actually, main differences: forward contract is done at a over the counter basis. In case of futures, it is done on a exchanges means BSE, NSE. In India we have NSE and BSE. Okay. Also settlement, in case of forward, settlement is done at expiry of the maturity period. Okay, on the date of maturity the forward contract will be settled. In case of a future contract, exchanges will value the mark to market settlement on a daily basis. In case of future, settlement will be happen on a daily basis, and call money has to be required if initial margin goes below the maintenance margin. Okay. Pricing of forwards, it's a time value of money concept. We will use the cost of carry model to compute the price of the forwards and futures. Okay. I think I am going a little fast. It is a recap only, so I will rush the yesterday's topic. Okay, the pricing of forwards and futures, it is a time value of money concept. We will be find the future value by using the spot price. Okay, in case of we have a spot price, we will convert the spot price into future price. Okay, that is it can be called as a theoretical price or a fair value or a fair price. Okay. We have three methods to compute. Which method is to be applied is to be based on the information given in the question. First one is simple interest compounding, continuous compounding, monthly compounding. Simple interest, if nothing is given in the question, you have to use simple interest. In case if e value is given in the question, you have to use continuous compounding. The formula for simple interest is future price equal to spot price into 1 plus RT. Okay. F means future price or a forward price. S means spot price, and R is a risk-free interest rate per annum. Okay. T to maturity. T to maturity is T is a time to maturity.
the maturity period in years. Okay, in case of 6 months it will be 0.5. In case of 1 month it is 1. Okay, in 1 year it will be 1. In case of 3 months it will be 0.25. Okay. um, Next is continuous compounding. Continuous compounding is to be applied in case e value is given in the question. E value can be given in a two ways. Okay, it can be a present value factor or a future value factor. Okay, if future value factor is given, we have to multiply, okay, with the spot price. In case e power minus rt is given, we have to, if e power rt is given, we have to divide. Okay, in case of computing future price, if we are using, in case of present value computation, we have to multiply with the dividend. Okay. Mm, Continuous compounding, monthly compounding. Next is monthly compounding. Monthly compounding is to be applied when question provides you 1 month interest rate, or interest rate is for a per month period, or interest for per quarter. Then you have to apply monthly compounding. Okay, monthly compounding formula you have to give more attention, because in case of computation of R, it will be on a yearly basis. Okay, R is a yearly basis, so we have to divide number of month, that is 12 month. Also in power, number 12 month is to be multiplied with the period given in the question. Okay, in case dividend income is given in the question, it is a dividend is a inflow, so we have to reduce that inflow from the future price computation. So the spot price will be reduced. Spot price minus present value of dividend will give you adjusted spot price. Okay. To compute present value of dividend, we have to use these formulas. It is nothing but present value computation, dividend multiplied with the present value factor. Okay. This is 1 means this is a future value factor. We have to 1 divided by future value factor will give you present value factor. Present value factor will be multiplied with dividend, or you can use straight away put a dividend divided by 1 plus RT. Okay. In case of continuous compounding, e power RT can be given a e power plus RT or a e power minus RT may be given in the question. You have to more cautious while applying whether you have to multiply or divide. Okay. Next, in case of a dividend can be paid within 2 months. In case of contract period is for 3 months, but the dividend can be paid before the maturity period. So you have to use the number of month for future contract, and dividend payment month can differ. Okay, you have to be more cautious while determining T. Okay, number of month for dividend income to be received, or a time to maturity. Next, if dividend yield is given, okay, dividend yield means the dividend percentage will be given in the question. So in case percentage is given, you have to straight away reduce from the risk free interest rate. Okay, wherever you have wrote R, that is risk free interest rate in the formula, you have to reduce that. So there is no adjustment in spot price. In case dividend amount is given means you have to reduce from the spot price, because the spot price is also a amount. In case percentage is given in the question, you have to reduce that risk free interest rate from the, that yield to be reduced from the risk free interest rate. Okay, summary table. Without dividend, with the dividend, when dividend is paid on a face value, or dividend yield is given in the question. Keynote, in case of if nothing specifically given in the question, you have to use simple method. In case e value is given in the question, you have to apply continuous compounding. Okay, per month or 1 month is given in the question, you have to apply monthly compounding.
Next, we have discussed example. Mm, uh, Next, what market situation is to be applied in case the future price is higher than the spot price? It will be a contango market. In case future forward price is lower than the spot price, then it will be a backwardation market. Okay, this can be in it can provide you 2 mark. Okay, in 6 mark questions for identifying these. Um, Price of one future contract is to be computed equal to actually quoted trading price multiplied with lot size. Lot size is a number of shares or a unit in the contract. Okay, in one contract. Okay. Next, actually quoted price will be given in the question. If actually quoted price is not given, the price we have computed now, the pricing of futures, that is theoretical price or a fair value, is to be used as a actually quoted price if information is not provided in the question. Next is contract value or number of contract. If contract value is given in the question, you have to compute number of contract. If number of contract is not provided, you have to compute contract value. The balancing figure can be a contract value or a contract number of contract. Okay, the price of one future contract, that is one future contract, we have already computed using formula actually quoted price or a theoretical price multiplied with lot size. Okay, wait a minute, I'll check whether streaming is happening or not. Okay, let's start. Formula for payoff in future. In case of long position, there are two positions. Okay, in case of profit will be computed using sale price minus cost. Okay, in case of long position, settlement price is my sales value and entry price is my cost. Okay, in case of short position, settlement price is my cost, entry price is my sales value. Okay, it is a easy method. We have learned profit equal to sales minus cost. Okay. So in case of a long position, person who's taking the long position will compute the payoff by settlement price minus entry price. Settlement price is a selling price for the long position holder and entry price is for the cost. Okay. Sales minus cost will give you profit, that is payoff. Okay. In case of a short position, the person enter into a contract, he has the expectation that price will decrease, so entry price is a selling price, settlement price is a cost. Okay, selling price minus cost equal to payoff. If a settlement price is more less than the entry price is more, so he will get a gain. In case settlement price is low, settlement price is high, entry price is low, then loss. Summary table you can refer. Okay, we have discussed types of margins in futures. There are and initial margin and mark to market margin and maintenance margin and call money requirement. Okay, in case of initial margin, the money has to be kept deposited with the stock exchanges for future losses. Okay, there is a maintenance margin which has to be kept by the investor. If maintenance margin goes below the if account balance, the margin balance goes below the maintenance margin, the investor has to bring the money up to initial margin. Okay, we have learned the formulas for computation of margin call. Margin call equal to initial margin minus margin in balance account. Okay,
margin balance in margin statement. Okay, we have you learned this formula, and also we have saw the we have solved one example. Okay, now today's topic. That's it. We have learned what we have learned so far. Now we will discuss hedging using future. Okay, what do you mean by hedging? Okay, hedging is the platform available to investors. They can hedge the portfolio of shares or a share portfolio. Okay, in case of in India, we have Nifty 50 as a it is a market movement. Okay, it includes top 50 companies in the index future. Okay, hedging with the index future helps the investor to protect the future losses. Okay, we have learned what is futures. Now we will use the futures for hedging. Hedging used to kill the future losses. Okay, it is based on the expectation. If my expectation on day one is price will increase, I will buy take the long position. Okay, in the futures market. If on day two I have expectation that the price of the shares or index will fall, then I will take a short position to hedge. Okay, above we have learned the long position or a short position if I have a one expectation. On day two, I have expectation that the price will decrease. If I have expectation on day one, the price will increase. On day two, I have expectation that price will decrease. So I will take a opposite position to hedge my losses. Okay, I will give an example. The hedging can be done by the two parties. Okay, if I want to hedge the shares, I have a shares of Reliance. Okay, I have a shares of Reliance. If Reliance futures is available, I can take the Reliance futures. Now we don't have in India, we don't have any share futures. We have only index future, that is Nifty 50. Okay, there are some other features also, but share futures is not available. But the question can be asked as a share futures also. It is in syllabus. Okay, I will explain by index futures. On day one, day 5. My maturity period is day 5. Okay, my maturity period is day 5. My maturity period entry date is day 1, and I will take a position, that is maturity period is for 5th day. Okay, on first day I have an expectation that price will increase. So I will go for a long position. Okay, this is a contract in future. Okay, I have entered into a contract with the other party. On day 3, மார்க்கெட்டை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்ஸை பார்க்குறேன், அண்ட் தெர் இஸ் அ நியூஸ் கேம். ஓகேவா, ஏதாவது நியூஸ் வந்துச்சுன்னா price will decrease. So I will go for a on this day price will decrease. My expectation changes on day 3. So I will take a opposite position. I have a long position earlier on day 1. Okay, on day 3 I will take a short position to mitigate my losses. I have entered into a contract for a long to buy the shares, buy the futures or a index. I will okay buy the futures. On day 3 my expectation has changed. Okay, the price will decrease. So I will take a position that is opposite position, that is short position I will take. Okay, that is sell the index future. On day 5 actually the price is increased.
actual price is increased. Price is increased. I will get a gain. Okay. In case of day one position, the market turns out to be in gain position. So for a long position, I will get a gain. Okay. For day three, that is my short position will get a loss. So there is a nil value in case of hedging. There can be a nil or a some other amount. Okay. Some other amount can be, the loss can be reduced by gain. Or if the price is decreased, in second scenario, if price is decreased, if price is decreased, I will get a, this is 1, this is 2, 1, 2. In this case, loss, gain. Okay, this is 1, this is 2. So in this case, price decreases means I will get a gain in short position. Okay, I will get a gain in, my expectation has been fulfilled. That is day 3 expectation has been happened in on the date of maturity. Okay, so I'll get a gain on short position. I'll get a loss in long position. Okay, next, if my expectation that the price has increased, okay, on the date of maturity, price has been increased, so I'll get a gain. In this scenario, the long position will get a gain. Loss will be on day 3. So the net amount will be 0 or some other amount. Okay, 0 or some other amount. So this will happen in case of hedging. This can be index hedging or it can be a share futures. If share futures is available, the investor may go for a share future. In case in India, we have only index futures. Okay. So there are steps to do hedging. Okay. While going for hedging, we have to determine what position we will be taking in the future index market. Okay. If we have a long position, we will go for a short position. In case we have a short position, we'll go for a long position. Okay. In this example also, if I have a day on day 1, I have a short position means I'll change this example. அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணலாமா இல்ல புதுசா ரைட் பண்ணணுமா? சரி, புதுசாவே ரைட். Okay. On day 1, day 3, day 5. Okay. On day 5, this is a, I have a long position. I have a long position on day 1. So I have expectation that price will increase. Oh, sorry. Price will decrease. I have already told you on day 1 long position, I have explained. Now I will be, I will be explaining short position. I have a short position on day 1. So on day 3, I have expectation that price will decrease. Price will decrease. So I will go for a long position. Okay. Long position, that is buy. Okay. There can be a two scenarios, 1 or 2. Okay. 1 or 2. That is price will increase or a price will decrease. There is a two possibility that price can be increased or a decreased. Oh, பாதி தெரியலையா? Okay, price will increase or decrease. தெரியுமா? Okay. If in first scenario, we will get a
In case of short position, price has been increased. So price has been increased. Price is increased. So I'll get a gain in day 3 position. That is long position will get a gain. Next is the loss will be on, in case of first scenario, I'll get a loss on short position. In case of price has been decreased in second scenario, so I'll get a gain. In second scenario, I'll get a loss in first scenario, in day 3 scenario. So profit can be 0 or any other sum of amount. Okay, that's it. In case of short position on day 1. Okay. Okay, first step, determine which position to create. Okay, if in case of a share portfolio, you have a share and the share future is available. If you have a share long position in shares, you will go for a share futures for a short position. In case you have a short position in a share portfolio, you will go for a share future contract on a long position. That's it. We will discuss only index future in this steps. Okay, the same is applicable in case of shares and share futures. Okay, only we have index future in India, so the steps to be followed in case of index future. Okay, charge depend upon the market movements, that is expectation. If you have an expectation price will increase, you have already holding the shares, the price will increase means you will go for a long position. Okay, you have holding the shares, you have expectation also, then you will go for a long position. If price is decreased, then you will go for a short position. So it is index means it is a market. Okay, index is a market. Index is a market. So based on the market movement, we will decide what position should be taken. If investor hold the share, that is holding the shares means he has taken a long positions in the stock portfolio. In the share portfolio, he has a long position. He expect that market will decline. Okay, he expect that market will decline. So in case of market decline, he will go for a short position in index future. Okay, market decreases means he will get a gain in market portfolio, he will get a loss in share portfolio, so he will go for a short position. Next, if investor has a short position, if investor has a short position in a stock portfolio, he has a short position, that is sell position. He expect that market price will increase. If market price increases, he will go for a long. Market increases, market rises means index price will increase. Okay, market declines means index price will decrease. Okay, so he has a short position, he has to take opposite position, that is long position. Okay, on day 1 it is a day 1 position, it is a day 2 position in case of expectation changes. If no expectation changes, then he will hold the shares, he will face the losses. Okay, based on the maturity date. Okay, ஏன்னா இப்போ இண்டெக்ஸ்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், டே 1 இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அடுத்த நாள் தூக்கமே வரல. ஓகேவா, எனக்கு தூக்கமே வரல, என்னன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், லட்சக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு வந்து நியூஸ் வருது, ஏதாவது நியூஸ், மார்க்கெட்ல நியூஸ் வருது. ஓகேவா, அந்த கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு, எனக்கு என்ன ஆகும், ஸ்லீப்பே இருக்காது. ஓகேவா, அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆக போகுது, நான் எப்படியும் வந்து ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட்ல போனா ஐ ஹாவ் அ ரைட் அண்ட் ஆல்சோ ஆப்ளிகேஷன். ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்ப நான் பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேவா, ஐ வில் கெட் அ லாஸ். ஸோ என்னோட தூக்கம் நல்லா வரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், ஆப்போசிட் பொசிஷன் எடுக்கணும். ஆப்போசிட் பொசிஷன் எடுத்தேன்னா பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பே பண்ண தேவையில்ல. ஓகேவா, ப்ரீமியம் பே பண்ண போறோம், மார்க்கெட்ல இனிஷியல் டெபாசிட் பண்ண போறோம். ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து அமௌண்ட் ஃபுல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது. ஓகேவா, என்னோட லாசஸ் மட்டும் தான், நெட் செட்டில்மெண்ட் தான் நடக்கும். ஸோ எனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்லீப் வேணும்னா நான் வந்து ஹெட்ஜிங் போயிடுவேன், கில் த ரிஸ்க். ஓகேவா,
Day 1 invest பண்ணியாச்சு. Day 2 news வருது. So I'll go for a short position to hedge my previous day decision. இந்த டிசிஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக அடுத்த நாள் ஒரு ஆப்போசிட் பொசிஷன் எடுக்கணும் டு கில் மை ரிஸ்க். அவ்வளவுதான். சிம்பிள். ஹெட்ஜிங் இஸ் சிம்பிள். ஓகே. ஸோ portfolio is long in stock. Okay. Hedging in case of long position. Okay. Long position எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்னா need to sell the future index. Okay. I have a long position. I will go for a short position. Same we have learned above. In case of hedging through short position, I have a short position in stock. I will go for a long position in index future to hedge against market rises. Okay, this is a summary table. Long position in stock portfolio. This is my current position. This is my expectation. I will do opposite position. That is my action in day 3. This is my objective to protect the price வந்து decrease ஆக போகுது அப்படின்னா falling the stock price decrease ஆக போகுது. லாங் பொசிஷன்ல இருக்குன்னா எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து price increase ஆகும்னு இருக்கும். அப்புறமா என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. I will go for a short position. So I will protect my losses. In case of stockல வந்து ஷார்ட் பொசிஷன்ல இருக்கேன். I have expectation that on day 1 I have expectation that price will decrease. On day 2 I have expectation that price will increase. Okay, so I will go for a long position. So if I take a long position, the loss will be protected. Okay, protected against the price raising of the stock price. Index future is a market. Okay, in case you have a stock futures, you can invest in a stock futures. Commonly we have only index future. Step 2, calculate number of index future contract to be bought or sold. Okay, இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம் ஃபியூச்சர்ஸ்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றோம். ஃபியூச்சர்ஸ்ல நார்மலா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா, ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறோம், லாங் பொசிஷன் மட்டும் எடுப்போம் இல்ல ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கிறோம். இப்போ நம்ம எடுக்கிறப்போ லாங் இதுக்கு போறோம், ஹெட்ஜிங் போறப்போ ஆல்ரெடி வி ஹேவ் டேக்கன் ஷார்ட் பொசிஷன் ஆர் லாங் பொசிஷன். இப்போ சேம் வந்து என்ன பண்றோம்னா ஹெட்ஜிங் பண்றப்பையும் கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வந்து பை ஆர் செல் பண்ணணும். அதாவது லாங் பொசிஷன் ஆர் ஷார்ட் பொசிஷன் எத்தனை கான்ட்ராக்ட் வாங்கணும் வாங்கக்கூடாதுங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் this. Okay, in case we have a share portfolio, so it will be multiplied with the beta. Beta is a risk, that is exposure on the share portfolio based on the market movement. Okay, we'll use the beta to compute exposure value. So calculate number of index future contract to be bought or sold. So the formula for number of contract, value of share portfolio, it will be given in the question, or we have to compute using the number of shares. Different company shares will be given, number of shares will be given, price of the market price of the shares will be given. We have to multiply it with this number and we will get a share portfolio value. The beta, portfolio beta, value of beta we have to compute. Beta, computation of beta will be learned in portfolio chapter. Okay, we will learn the how to compute beta of portfolio. Portfolio beta will be learned in portfolio chapter. Also, it is very simple to compute existing beta portfolio. The beta of shares will be given, each shares will be given. There are 5 companies, 5 company will have a different beta value. So we have to multiply and take weights on exposure value. We'll get a beta value. We have an example. So while covering this, I will explain how to compute beta of share portfolio. If required beta is given, okay, if required beta is given, we have to reduce from the existing beta. So share portfolio value multiplied with beta. Beta can be a existing beta minus required beta. Okay, required beta means the company can take risk up to this. Okay, that beta should be reduced from the existing beta.
So divided by number of one future contract. Number of one future contract, we have already learned how to compute price of one future contract. It is a actually quoted price on maturity multiplied with lot size. Okay. Keynote, if required beta is not given in the question, assume it as a 0. Okay. 0 போட்டுருங்க. இதோட மைனஸ் பண்ணா எக்ஸிஸ்டிங் பீட்டா தான் வரும். எக்ஸிஸ்டிங் பீட்டாவோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இன் டெசிமல்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வந்து டெசிமல்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா ரவுண்ட் இட் அப் டு அப்பர் சைடு ஓல்ட் நம்பர். எக்ஸாம்பிள், இஃப் 5.35 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு ரவுண்ட் இட் ஆஃப் டு 6. ஓகேவா? இதுதான் ஒரு வாட்டி எக்ஸாம்ல கேட்டு குழப்பி விட்டு மார்க் போயிடுச்சு. ஓகேவா? ரவுண்டிங் ஆஃப் வந்து ஐசிஐஏ வந்து கரெக்டா சொல்லல. மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஐசிஐ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்பர் சைடு ஹோல் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி வில் யூஸ் அப்பர் சைடு ரவுண்டிங் ஆஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். நீங்க வந்து இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும். எக்ஸாம் போறப்போ லாஸ்ட் மினிட்ல இந்த கீ நோட்ஸ்லாம் வந்து கன்ஃபார்மா ஞாபகத்துல இருந்தா மட்டும்தான் கொஸ்டின்ல ஃபுல் மார்க் வாங்க முடியும். ஓகேவா? ஸ்டெப் 3, calculate overall profit or loss. Okay, on maturity date. On maturity date, how to compute? We have taken two positions. Okay, in case of we have bought the futures, and day 3 we have gone for the short position. So both the position will have a different gain or loss. So in case of index future or a stock futures, okay, most of the cases stock futures and index future will be taken, okay, in questions. So if we it can be computed using this table, gain or loss in index future. In case loss, you have to write negative number. In case of gain, you will write a positive number. Overall profit will be computed. Okay, the same method, payoff computation, what we have learned, the same is applied in this case also. In case of gain or loss index future, already we have discussed in above computation, that is payoff equal to entry price minus settlement price into number of contract into lot size. The settlement price in case of a long position, short position, settlement price or entry price will change. Okay, if it is a long position, in case of long position, settlement price is my sale value, entry price is my cost. In case of short position, entry price is my selling price, and settlement price is my cost. Okay, same formula is to be used to compute the gain or loss on a index future. Payoff computation, contract value multiplied with percentage of rise or fall future price on maturity. Okay, payoff, the contract value multiplied with the price of future, that is market price. Market price is given in the question. Market is fall 10%, market raise by 10%. Then you have to use contract value multiplied with raise percentage or fall percentage to compute payoff. Next, if raise or fall percentage price of index is not given, okay, any information will be given in the question. There are two information can be available in the question. First one is raise or fall percentage of index. If raise or fall percentage is given, contract value multiplied with raise or fall, that will give you the payoff. It can be a gain or loss. Okay, if in question they will give you the raise or fall percentage in a share portfolio, the share price is increased or decreased is given in the question, you have to apply this formula to compute gain or loss percentage on index portfolio. Either this can be a question mark or this can be a question mark. You have to use this formula to compute this percentage or this percentage to be applied to compute gain or loss. If this raise or fall percentage
have computed, then you can easily compute gain or loss in share portfolio or index futures. If rise or fall percentage is given, share portfolio percentage is given, it should be divided by existing beta of shares. It should be divided by existing beta of shares. So you will get a rise or fall percentage. If it is given, then you have to multiply it with the beta of portfolio, share portfolio. Then you will get a value of this. Okay. Gain or loss in stock portfolio, the same is applicable. Okay. In case of long position, maturity price is more than the entry price. This is cost, this is selling price. You will get a gain. In case maturity price is low than the entry price, this is cost. Cost is more than the selling price, then you will get a loss. Okay. In case of short position, entry price is my selling price. So if entry price is more than the maturity price, I will get a gain. If entry price is more than the if maturity price is more than the entry price, then I will get a loss in case of short position. This is my this is my selling price, this is my cost. Okay, cost, sales minus cost equal to gain. Okay. Next, raise or fall percentage of share portfolio. So the same formula. The same formula rewritten in this. Okay, if share portfolio is to be computed, you have to multiply with the existing beta multiplied with the raise or fall percentage of future. Okay, it's a very simple. If any information is given, then you have to compute the balancing figure as a information which is not available in the question. Okay, if you have solved all the questions given in the ICI, you will get a clear understanding how to solve the question. It is very easy. You will get a 6 to 8 marks if you learn forwards and futures and the hedging. Next, gain or loss in stock portfolio, value of shares. That is value of share portfolio. Only value of share portfolio multiplied with, okay, in this formula, you have to use only share portfolio value. In the portfolio, there can be a cash also. You have to take only value of shares multiplied with raise or fall percentage of shares portfolio. Okay. Table for payoff in case of stock. In case of stock, position, entry price, maturity price, number of shares, and gain or loss, profit or loss and பார்க்க போறோம். ஓகேவா? First, long position. Buy first, sell later. We have a long position in share portfolio. Entry price is 50. Maturity. On maturity, share price is increased 10%. So 550. So you will get a 50 rupees. 50 multiplied with 1000 shares. You will get a profit of 50,000. Next, long position. Buy first, sell later. 10% decreased. There is a fall in 10% on share portfolio. You will get a loss of 50,000. Okay. In case of short position, sell first, buy later. Okay. Share portfolio first sell பண்ணனும், அடுத்தது buy பண்ணனும். It is possible if one party has a long position, other party will have a short position. In case of futures, don't think there is first எப்படி நான் sell பண்ண முடியும், என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை, எப்படி sell பண்ண முடியும்னு கேட்க கூடாது. ஓகேவா? It is possible in case of futures. In case of futures, it is possible to sell the shares first and buy later. Okay. Short position, fall by 10%. Fall by 10% and you will get a profit. In case of short position, you have expectation that price will fall. In case of short position, you have an expectation that price will fall. So actually the price is fall. So you will get a profit of 50,000. In case of short position, sell first, buy later. 500 is my entry price. Price has been increased. That is opposite on another check. So I will get a loss of 50. In multiplied with 1000, you will get a 50,000 loss. Okay. Next, calculate
total portfolio beta on maturity after hedging. நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பீட்டா தெரியும். கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க இல்ல கேட்காமல கூட இருக்கலாம். நீங்க இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, specifically required by the question you have to compute this. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் போர்ட்ஃபோலியோ பீட்டா ஆஃப்டர் ஹெட்ஜிங்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி என்ன பீட்டாவோட ஆன் மெச்சூரிட்டி டேட்டா எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு டோட்டல் போர்ட்ஃபோலியோ பீட்டா ஈக்குவல் டு percentage of change in total portfolio. Okay, percentage of change in total portfolio, that is total portfolio oda changes enna nadakuduna overall gain or loss. We have computed overall gain or loss. That is my third step. Okay va, actually idu fourth step ah dhaan pa idirukka. This is my fourth step. Okay va, overall gain or loss, overall gain or loss நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Overall gain or loss, that overall gain or loss on maturity as per step 3 divided by total value of portfolio at the beginning. Total value of portfolio at the beginning multiplied with 100. You will get a percentage of change in total portfolio divided by rise or fall percentage in index future. Okay, you will get a beta value. Beta value, how will you compute, Franklin? We have learned in this formula. Okay, multiplying with the index future multiplied with beta, you will get a value. Okay, now there is a change in the portfolio. The change percentage divided by rise or fall percentage will give you the beta value. If total beta value is not actually total beta value will not be given in the question. You have to compute this. You can multiply it with this index future. You will get a percentage of change in total portfolio as a balancing figure. Okay va, ரொம்ப simple. Percentage of changes in the total portfolio. Total portfolio la overall profit. Okay va, total portfolio னு சொல்றோம். Total portfolioங்கிறப்ப overall gain or loss divided by total value of at the beginningல என்ன total value இருந்துச்சு அதால டிவைட் பண்ணா நமக்கு வந்து percentage கிடைக்கும். அந்த percentage ரைஸ் ஆர் ஃபால் பர்சன்டேஜோட இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸால டிவைட் பண்ணா நமக்கு பீட்டா கிடைச்சிரும். அதுதான் ரிவைஸ்டு நியூ பீட்டா ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டோட்டல் வேல்யூ அட் த பிகினிங் இங்க ஃபார்முலால இருக்குல்ல, அப்படின்னா என்ன? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோ பிளஸ் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. கீ நோட், கேஷ் ஆர் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து ரிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்டா வேல்யூ வந்து 0 தான். பேங்க்ல தான் கேஷா இருக்கு, லிக்யூடா இருக்கு, there is no risk. Beta is a risk. So in case of shares, the company shares will have a beta value, that is risk. It will be multiplied with that portfolio value of investment. You will get a total exposure value. If beta can be less than 1 or more than 1. If beta is more than 1, you have a higher risk in the shares. If less than 1 means you have a lower risk. Cash will be beta equal to 0. In case of market, beta of market equal to 1. Okay, beta of market equal to 1. Example, this is a real example given in ICA material. That is a trader having a portfolio of shares worth 85 lakhs. 85 lakhs portfolio of shares வச்சிருக்காரு. At a current price, okay, spot price la current price la இவ்வளவு வச்சிருக்காரு. The cash balance is 15 lakhs. The beta of the share portfolio is given in the question. Okay, after 3 months the price of the shares dropped by 3.2%. Determine current portfolio beta. It is actually a portfolio computation. Beta of portfolio can be computed in the most of the question will have a
this this as a part of this question. So we have to compute portfolio beta. Next we have to compute portfolio beta after 3 months if the traded on current date goes for a long position on 100 lakhs nifty future. Okay, forget this information. Okay, this information is is only for computation of gain or loss, but we have a long position. Already we have a long position, but question says the trader goes for a long position. Okay, இவன் என்ன கிராக்கா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். அவனுக்கு தெரியாது. ஓகேவா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு தெரியாது. ஆஃப்டர் 3 months price of the shares dropped by 3.2%. நம்ம இவ்வளவு நேரம் லேர்ன் பண்ணது என்ன? ஆப்போசிட் பொசிஷன் எடுக்கணும் தான். என்ன மாதிரி ஒரு புத்திசாலியா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? அவனுக்கு பிரைஸ் அவனுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின்ல அவனுக்கு தெரியல. ஓகேவா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு தெரியாது. ஆஃப்டர் 3 months வந்து ட்ரேடர் கோஸ் ஃபார் அ லாங் பொசிஷன். ஓகே, அவன் லாங் பொசிஷன் எடுக்கிறான். ஆல்ரெடி என்ன பொசிஷன்ல இருக்கானோ அவன் இப்பயுமே வந்து லாங் பொசிஷன் எடுக்கிறான். ஆக்சுவலா அவன் ஹெட்ஜிங்கே போல, ஏன்னா பிரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, ஃபால் ஆயிடுச்சு. ஃபால் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஷார்ட் பொசிஷன் தானே எடுக்கணும். ஆனா இவன் சேம் பொசிஷன் எடுக்கிறான். ஸ்பெசிபிக்லி இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள்ல. ஏன்னா லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு இதை பார்த்துட்டு போனாதான் உண்டு. நீங்க இது வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி கொஸ்டின், அதனாலதான் எக்ஸாம்பிள்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா, ஆல்ரெடி ஹி ஹாஸ் அ லாங் பொசிஷன், நவ் ஆல்சோ ஹி இஸ் கோ ஃபார் அ லாங் பொசிஷன். இஃப் இட் உங்கள்கிட்ட டிசைட் பண்ண சொல்லியிருந்தா, நீங்க வந்து ஹெட்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தா, இந்த கொஸ்டின் இப்படி லாங் பொசிஷன் தான் போறான் அப்படின்னு சொல்லலைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஷார்ட் பொசிஷன் தான் எடுக்கணும். ஓகேவா, ஹெட்ஜ் த ஃபியூச்சர்ஸ், ஹெட்ஜ் இன் த ஃபியூச்சர், நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ல ஹெட்ஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா ஹெட்ஜ் பண்ணலாம். ஆனா இந்த கொஸ்டின்ல ஃபுல்லாவே இன்ஃபர்மேஷன் கிவன். ஓகேவா, என்ன பொசிஷன் எடுக்க போறாருங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க. ஆல்ரெடி we have a long position. Also in futures also I'll go for a long position. Okay, computation. First one is first requirement, computation of beta of portfolio, portfolio beta. So security beta weights product. Okay, product means beta multiplied with weights will give you the product. First is share portfolio, the beta is 1.6. Beta is 1.6. 1.6 multiplied with 85 lakhs will give you 1.36 crore. Okay, 1.6 means high risk. There is a high risk in the share portfolio. Cash beta is always 0, 15,000. Okay, beta will not be there is no risk in the, you can multiply with this, you will get a 0 value. So the total exposure value is 1,36,000. Okay, the question clearly says that 100 lakh nifty futures on the long position எடுக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு. So price of one future contract is 100 lakhs. So that is total weights is total values 100 lakhs, 1,36,000. So to compute portfolio beta, the formula is sum of product divided by sum of weights. Okay, 1,36,000 divided by 1 lakh, you will get a value of 1,36,000. Okay, this is my beta of portfolio. So இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து கொஸ்டின்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஷேர் prices dropped by 3.2%. Okay, share prices dropped by 3.2%. So what is the fall percentage of market? Fall percentage of market should be computed using this formula. We have this value, we have this value. This is my balancing figure. Okay, I have a fall percentage of share portfolio, that is 3.2%. I have to divide the share portfolio beta.
existing beta. That is, it should be computed using this formula. 3.2 divided by 1.6. You will get a value of 2%. 2% is my market fall. That is index fall. Index is fall by 2%. So out of, I have gone for a long position for 100 lakhs. 100 lakhs multiplied with the 2% will give you 2 lakh. Okay. 2 lakh is my 2 lakh is my, I have gone for a long position. Okay. Is my loss. Okay. Loss is 2 lakh in index future. Also, beta is 1.6 under 3.2 fall by 3.2. So 85 lakhs multiplied with 3.2 percentage will give you the loss in shares also. There is a loss. I have told you now, there can be a gain or a loss. Okay. In case of short position, you will go for hedging. Actually, he is not hedging in this example. Okay. He has taken a half the same position in the market. Okay. In case of hedging, you have to take the opposite position. But in this example, he has gone for a long position, also a long position. So you'll get a loss in both values. Both market, you will get a loss. In case of share portfolio, also loss. Loss of 2,72,000. In this case also, 2 lakh loss. So total overall loss is 4,72,000. Overall loss is 4,72,000. I should include other positions also. Student will come confused, I think. I have to include other for other example to understand the hedging. This is not actually hedging. Okay. Suicide பண்ணிக்கிறான் அவனே hedging போகாம same position எடுத்து. ஓகேவா? 4,72,000. Percentage of loss equal to percentage of loss எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னானா overall loss divided by total portfolio value. Okay, share portfolio மட்டும் கிடையாது. Total portfolio 100 lakhs. So I'll divide 4,72,000 divided by 100 lakhs. It will give you 4.72%. Okay, 4.72% is my percentage of change in total portfolio value. That is, loss வருதுன்னா 100 lakhsல இருந்து மைனஸ் பண்றேன். சரியா? மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த குறைஞ்ச வேல்யூவோட பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ரைஸ் ஆர் ஃபால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். ரைஸ் ஆர் ஃபால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வந்து 2%. We have already computed. Okay, the 2% will be divided. So new total beta of portfolio is 2.36 times. Okay, new beta is 2.36 times. Arbitrage. Let's revise in 2 minutes குள்ள ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரிவைஸ் ஆப்ஷன்ஸ்ல ஹெட்ஜிங்கை வந்து ரிவைஸ் பண்றோம். ஹெட்ஜிங்னாலே என்னது? I have long position. I will go for a opposite position to hedge my future losses. Okay, it can be a loss வந்து reduce ஆகலாம், or loss can be increased, or loss can be reduced. Zero கூட வரலாம். Okay, zero or any other amount. Okay வா? If I have a short position, I will go for a long position in a futures market. I will hedge the price. Okay, there can be a two option to hedge. I have a share portfolio. If the same share futures is available for the same company, if I have holding the shares of a Reliance company, if Reliance company share future is separately available, I can hedge the shares in the share futures. Okay, in case I have a Reliance shares, but Reliance share future is not available in the market, but share index future is available, that is Nifty 50 is available, then I will go for a futures market to mitigate my losses by from the losses, that is price movements in the market. It is based on the expectation. If the investor has expectation that price will decrease, you have to go for a
price will decrease means you have to go for a short position. If price rises means you have to go for a long position. Okay, that's it. The computation is, first one is you have to decide first what position should be taken. In our this example, they are not testing you what position should be taken. In this case, they have given you the long position, and also investor also wants to go for a long position. So you have to apply the given information. If information is not given, what position to be taken, you have to decide means you have to hedge the portfolio of shares in the market, that is index future. Okay, you will take a opposite position in the futures market. புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஓகே, arbitrage using futures. நம்ம என்ன படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட்? ஹெட்ஜர்ஸ். வாட் ஆர் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்? ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கும் நம்ம எப்படி வந்து கெயின் கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட வேலையா இருக்கு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட்ஸோட பிரைசிங்கை பார்த்தோம். பிரைசிங் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஹெட்ஜிங் போனோம். ஹெட்ஜிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஆர்பிட்ராஜஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ்க்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது வந்து டெய்லி செட்டில்மெண்ட் பேசிஸ்ல போயிடும். ஹெட்ஜஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஹெட்ஜஸ் தான் வந்து பிரைஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எலிமினேட் த ரிஸ்க்குக்காக ஏற்கனவே லாங் பொசிஷன்ல இருந்தாங்கன்னா ஆப்போசிட் பொசிஷன் போவாங்க. ஆப்போசிட் பொசிஷன் அதாவது ஷார்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்னா லாங் பொசிஷன் போவாங்க. அவ்வளவுதான், சேம் சிம்பிள். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஜஸ் பிரைஸ் மூவ்மெண்ட்ஸை வச்சு அவங்க விளையாடுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி கான்செப்ட் தான் அது. ஓகே, arbitrage process, cash carry arbitrage and reverse cash carry arbitrage. Okay, if actually quoted future price is more than the theoretical price. Theoretical price na நம்ம ஆல்ரெடி ஃபியூச்சர்ஸ் ஓட பிரைஸை கண்டுபிடிச்சோமா, அந்த பிரைஸ் வந்து கம்மியா இருந்து ஆக்சுவலி கோட்டட் பிரைஸ் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து டேக் அ லாங் பொசிஷன் இன் த ஸ்பாட் மார்க்கெட். ஓகேவா? ஸ்பாட் மார்க்கெட்ல லாங் பொசிஷன் எடுப்பாங்க. ஸ்பாட் மார்க்கெட்ல லாங் பொசிஷன் எடுத்துட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்ல ஷார்ட் பொசிஷன் எடுப்பாங்க. ஆர்பிட்ரேச்சர் வந்து எப்பயுமே வந்து 2 பொசிஷன் எடுப்பாங்க. ஓகேவா? இன் கேஸ் ஆஃப் ஹெட்ஜிங்ல வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வைக்கிறது வந்து உங்களோட அடுத்த நாளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல. ஆனா ஆர்பிட்ரேஜஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து 2 பொசிஷன் எடுப்பாங்க. ஓகேவா? லாங் பொசிஷன் இன் த ஸ்பாட் மார்க்கெட், ஆல்சோ short position in the future market. So this is known as arbitrage process. Okay, they will not get losses. In most of the cases they will not get loss. Okay, loss will not arise in case of arbitrage. If actually quoted price is less, theoretical price is more, then they will go for a, in the spot market they will take a short position. In futures market they will go for a long position. Okay, that's it. This is the formula to compute gain or loss. ப்ராஃபிட் இருந்தால் மட்டும் தான் போவாங்க. ஸோ ப்ராஃபிட் வில் அரைஸ். ப்ராஃபிட் வரணும்னா நம்ம பண்ணணும், ஆக்சுவலி கோட்டட் ப்ரைஸ் மைனஸ் தியரிட்டிக்கல் ப்ரைஸ். அப்படி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு இந்த கேஸ்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இங்க வந்து தியரிட்டிக்கல் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவலி கோட்டட் ப்ரைஸ். ஆர்பிட்ராஜ் எப்பயுமே வந்து ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறப்பயே ஆக்சுவலா இன்னொரு பொசிஷனும் எடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஆப்ஷன்ஸ், ஃபேவரட் டாபிக். ஆப்ஷன்ஸ். Let's start with options. An option is a financial derivative. Option is also a financial instrument. It can be a favorable or a unfavorable. In case of favorable, it is a financial asset. In case of unfavorable, it is the financial liability in case of financial reporting. But in case of financial management, options are traded on exchanges. Okay, options are traded on exchanges regulated by NSE, BSE. One person will have a right, another person will have a obligation. Person having the right can exercise the option or not exercise the option. Okay,
but person having the obligation don't have any rights to cancel the contract or to execute the contract. Person having the right will have the ultimate right to reject or to accept the contract. If it is favorable இருந்தா மட்டும்தான் ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து கெயினா இருந்தாலும் சரி லாஸா இருந்தாலும் சரி போயாகணும். ஆனா அதுல என்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஹெட்ஜிங் பண்ணி உன்னோட லாஸை குறைச்சிக்கலாம். இங்க வந்து என்னன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல நீ என்டர் ஆகுறனா இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகேவா, நம்மளுக்கு கெயினா இருந்தா மட்டும்தான் ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம், லாஸா இருக்குன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா, an option is a financial derivative that gives the buyerக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுக்கும், பட் நோ ஆப்ளிகேஷன், அவனுக்கு வந்து ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஓகேவா, டு பை ஆர் செல் an underlying asset. In this case also underlying asset can be a index, stock or commodities, அது எல்லாமே இருக்கலாம். ஓகேவா, bonds, asset at a predetermined price, that is strike price. ஓகேவா, அங்க வந்து என்ட்ரி பிரைஸ்னு இருக்கு, அப்புறம் தியரிட்டிக்கல் பிரைஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோமா, அந்த மாதிரி அங்க ஃபியூச்சர்ஸ்ல. இங்க வந்து ப்ரீ டிட்டர்மைன் பிரைஸ், அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ். ஓகேவா, ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் அங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸஸ் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ். ஆன் ஆர் பிஃபோர் த ஸ்பெசிஃபைட் டேட், தட் இஸ் எக்ஸ்பைரி டேட். பிஃபோரே வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்ட் தட் டிரைவ்ஸ் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டாக்ஸ், இண்டெக்ஸ், commodities or currencies. Also the buyer pays the premium. Okay, buyer will pay the premium to the seller, that is writer, for that right. அந்த ரைட்டுக்காக நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு பிரீமியம் அமௌண்ட் பே பண்ணணும். ஓகேவா, நோட் types of option. There are two types of options, call option, put option. Call option means buy, put options means sell. என்னடா புது புது வார்த்தையா இருக்கான்னு பார்க்க கூடாது. இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ், பைனா வந்து லாங் பொசிஷன், செல்லுனா வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் சொன்னோம், அங்க வந்து பொசிஷன். ஓகேவா, இங்க வந்து ஆப்ஷன். ஓகே, ஆப்ஷன் இஸ் கேன் பி a கால் ஆப்ஷன், புட் ஆப்ஷன், சேம். இது லாங்னு கூட நீங்க சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா, ஷார்ட்னு கூட சொல்லிருக்கலாம். ஆனா யூஸ் பண்ற டேர்ம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ல நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், புக்ல கொடுத்துருக்கிறத யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா, கால் ஆப்ஷன்னா பை, ரைட் வந்து பை பண்றோம். புட் ஆப்ஷன்னா ரைட்ஸை வந்து செல் பண்றோம். ஓகே, யூ ஹேவ் செல்லா இருந்தாலுமே ரைட்ஸ் வந்து செல் தான் பண்ண போறோம். ஓகேவா, இது ஆப்ஷன் பையர். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் செல்லர், obligation to sell the asset, obligation to buy the asset if the buyer exercise the option. அதுவும் வந்து பையர் கிட்ட தான் அந்த எக்ஸசைசிங் த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு. ஓகேவா, தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். only this person has a right to exercise the option. okay, no, there is no right for the option seller. option seller means ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா பை பண்றது பையர்னு பார்த்தோம்னா இவர் தான் பை பண்றாரு. who has the right is a buyer, who has the obligation is a seller. okay, next note, option premium and option price. That is nothing but amount paid by option buyer to option seller at the beginning. okay, every person has to pay the premium amount to option seller or option buyer. Strike price, the price at which the option can be exercised by the option buyer at the maturity. On the date of maturity, the exercise price is strike price. It can be given in the question exercise price னு கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல strike price னு கொடுத்திருப்பாங்க. You have to decide it is the exercise price. இப்போ exercise price இருக்குன்னா கால் ஆப்ஷன் இருக்கு, புட் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா, அதுல எப்ப வந்து ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு. ஓகேவா, அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இன் கேஸ் ஆஃப் கால் ஆப்ஷன், பை நீங்க எப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட் பிரைஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை விட அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா, ஸ்பாட் பிரைஸ் ஆன் மெச்சூரிட்டி. ஓகே, ஸ்பாட் பிரைஸ்ங்கிறது ஆன் தி டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி.
மெச்சூரிட்டி பிரைஸ் வந்து அதிகமா இருந்து ஸ்ட்ரைக் பிரைஸை விட அதிகமா இருக்குன்னா ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு பை பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் இந்த ஆப்ஷன் செல்லர் கிட்ட கம்மியான பிரைஸ்க்கு வாங்கிட்டு மார்க்கெட்ல போயிட்டு கரண்ட்ல என்ன பிரைஸ் இருக்கோ அப்ப அதுல வித்துருவேன். அப்பனா எனக்கு கெயின் கிடைக்கும். கெயின் கிடைக்குதுன்னா நான் வந்து தாராளமா ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். கால் ஆப்ஷன்ல இப்போ ஸ்பாட் பிரைஸ், அதாவது மெச்சூரிட்டி பிரைஸ் வந்து கம்மியா இருந்து ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. நான் என்டர் ஆனது ஸ்ட்ரைக் பிரைஸுக்கு தான். ஓகேவா? எக்ஸசைஸ் பிரைஸ் அது வந்து அதிகமா இருக்கு. மெச்சூரிட்டி பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கு. அப்போ நான் வந்து ஆப்ஷன் பையர் கிட்ட எனக்கு ரைட் மட்டும் தானே இருக்கு. நான் இவனுக்கு அதிகமா பே பண்ணிட்டு நான் போயிட்டு திரும்பவும் கம்மியான ரேட்டுக்கு விற்பனா? வித்தா எனக்கு லாஸ் வரும்ல. அதனால நான் இந்த ஆப்ஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன். I will not exercise this option. Okay. In case of put option, put optionல நீங்க என்ன பண்றீங்க? Right to sell the asset. எனக்கு தான் ரைட் இருக்கு. ஓகேவா? Right to sell the asset. பிரைஸ் வந்து மெச்சூரிட்டி டேட் அப்போ அந்த ஸ்பாட் பிரைஸ் வந்து கம்மியா இருந்து ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து மார்க்கெட்ல பிரைஸ் கம்மியா இருக்கா, என்னோட ஷேர்ஸை வந்து நான் வந்து செல்லருக்கு செல் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? செல்லருக்கு செல் பண்ணிடுவேன். செல் பண்ணிட்டேன்னா இட் இஸ் அ ரைட் டு செல், அதாவது செல் பண்றேன் இவங்கிட்ட. ஓகேவா? கம்மியான பிரைஸுக்கு செல் பண்ணிட்டு அதிகமான பிரைஸுக்கு செல் பண்ணிட்டு கம்மியான பிரைஸுக்கு திரும்ப நான் வந்து ஷேர்ஸை வாங்குவேன். ஓகேவா? வாங்கினேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஓகே. புட் ஆப்ஷன்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்கன்னு தெரியும். ஸ்பாட் பிரைஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா நம்பர்ஸ்ல. ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்போம். எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் கால் ஆப்ஷன். ஓகே, கால் ஆப்ஷன்ல மெச்சூரிட்டி பிரைஸ் M, maturity price is 100. Okay, spot strike price maturity price. Okay, maturity price னு வச்சீங்க அப்பதான் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்பாட் பிரைஸ் னு எக்ஸாம்ல கொடுத்திருப்பாங்க. maturity price or a spot price. This is M, this is S. Okay, I have entered into a contract for 80 rupees. So in case of call option I need to buy the shares. Okay, from option seller. Okay, in this case strike price is 80, my maturity price is 100. So first I will buy the shares. I will buy the shares for, I will pay 80 rupees to him and I will sell the shares for 100 rupees. Okay, I will get a profit of 20 in first example. In case of call option, if uh, 1 2 maturity price is 80, okay, and strike price is 100, then what will happen? I'll get a loss 20 rupees. Okay, I will pay to the seller amount is 100. I will sell the shares at 80 rupees. Okay va? I will get a loss of 20 rupees. Okay, gone. So in case of put option, third example, if strike price is maturity price is 80, my strike price is 100. Okay, strike price which is paid to the option seller. Option seller, I will pay the amount, that is 100 rupees I will pay. I will get from the option seller. I will sell the shares to the option seller. I will get 100 rupees. So in this case, 100 minus
80 equal to 20 rupees gained I'll get. Okay. In case of third example, fourth, maturity price is 100, strike price is 80. So I will pay 80 rupees to Mr. B. Okay. And I will buy the shares at a market as for 100 rupees. Then I will make a loss of 20 rupees in this case. So in first case, I will exercise the option. In first case, I will exercise the option. In second case, I will not exercise the option. In case of put option, if spot price is less than the strike price, I will exercise the option. Next, in case of put option, the spot price, that is maturity price, is more than the strike price. Maturity price is more than the strike price. I will not exercise the option. I will make a loss. Only in case of profit, I will exercise the option. Okay. Call option, that is right to buy. Right to buy will happen in case of call option, gives the buyer right to buy the asset at a strike price before or at the time of maturity. In case of call option, profit is arise only in case of asset prices increases. Loss is limited to premium paid at the beginning of the contract. Okay, in case of options, loss is limited to premium amount paid to the option seller. Okay. Example, the trader buys the call option. Okay. Buys the call option for a stock. Strike price is 1000 rupees by paying premium amount of 50. Okay. Strike price is 1000. Okay. When will you exercise the option in case of call option? If the maturity price increases. Okay. If the maturity price increases, then if the stock price rises to 1200, then trader will exercise the option. Okay. Price actually raised above the strike price. Price is more than the strike price. So I will get a gain of 20 rupees. 20 rupees I have already paid the premium amount of 50 rupees. So overall gain is 150 rupees. If the stock price falls to 900, okay, then trader will not exercise the option. Okay, in case of option, option buyer has a right to exercise the option. Okay, he can decide whether to exercise the option or reject the option. So in this case, price as below the strike price. In case of below the strike price, trader should not exercise the option. The maximum loss restricted to premium amount paid. Okay, maximum loss restricted to premium amount paid. In case of put option, right to sell. Right to sell. Put option gives the buyer right to sell the asset at a strike price before or at the expiry of the maturity period. Profit when price decreases. In case of put option, if price decreases, trader will get a gain. In case of price increases, trader will not exercise the option. The loss is limited to premium amount paid. In case of both the call option and put option, loss is limited to premium amount paid on at the time of entering into the contract. Example for put option, a trader buys the put option. Okay, buys the put option. Strike price is 500 by paying a premium of 20 rupees. Okay. If the stock price falls below the strike price, he will get a gain. If stock price increases, then he will make a loss. Okay. A trader buys the put option for a strike price of 500. So the premium amount is 20. In first scenario,
prices actually fall by 400. So the gain will be 100 minus premium amount paid on entering into the contract, that is the overall gain is 80. Then the option can be exercised by the holder. In case of second scenario, the price increases to 600. In this case, the trader will not exercise the put option and maximum loss is restricted to premium amount paid, that is 20 rupees. Difference between European option and American option, this is not relevant for examination purpose, but the timing of exercising the option will differ in case of European option and American option. Can exercise the on expiry date. Okay, in case of European option, the option can be exercised on the date of maturity date, but in case of American option, it can be exercised before the maturity date or on the date of maturity date. The major difference is exercise date. Okay, payoff or net payoff for call and put option. In case of call option, for option buyer, spot price at expiry date minus strike price will give you the payoff. Okay, it can be a maximum up to maximum. It should be a positive only. Okay, or 0. It should be restricted to, if negative வந்துச்சுனாலே நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், 0 straight எழுதணும். ஓகேவா? Put option ல option will not be exercised. Okay, if it is negative, there is a loss scenario, so option buyer will not exercise this option. In case premium paid, we have to reduce that premium from the gain we have gained from call option. So spot price, that is maturity price minus strike price, will give you the payoff. From payoff, we have to reduce the premium. You will get a net payoff, that is gain or loss, net gain or loss. Maximum loss is restricted to premium amount. Okay, in case of payoff computation, maximum amount of gain should be restricted to 0. Okay, put option buyer. In case of put option buyer, strike price minus maturity price will give you the payoff. In case of a put option, he has an expectation that price will fall. So strike price விட கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் put option exercise பண்ண முடியும். So strike price minus spot price will give you the payoff. The maximum payoff can be a 0. The minimum payoff can be 0. The maximum loss can be a premium amount paid. Maximum loss can be a premium amount paid at the beginning. So strike price minus spot price will give you the payoff. Payoff restricted to 0 only. If negative amount is coming, means option will not be exercised. Less premium amount paid, you will get a net amount. Okay, note, the options, in case of options, it is a zero sum game. Okay, ஏன்னா one party makes gain, other party will make a loss. Okay, if one party gains, is the another party's loss. ஒரு பார்ட்டி வந்து கெயின் எடுத்தாங்கன்னா another party வந்து make losses in case of option trading. Okay, if it is a gain for option buyer, the same amount will be loss for the option seller. If it is a loss for the option buyer, it is a gain for the option seller. Okay, break even. If the question is sometimes question will ask you to compute what is the break even price for options. Okay, in case break even price is asked in the question, you have to use this formula. In case of call option, break even price equal to strike price plus premium paid. Then you will get a value of 0 in net payoff. Break even price is nothing but it is a net payoff will be 0. Okay, இந்த டேபிள்லயே நீங்க இதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வந்துரும்.
net payoff will be 0. Put option. In case of put option, strike price minus premium paid. Okay. In case of put option, strike price minus premium paid. Then you will get a 0 amount. No profit, no loss is a break-even price. Okay. If in question, investor goes for both call option and put option, if investor goes for a call option and put option, then premium paid on both option will be considered. Okay, for net payoff computation. Okay, in case of net payoff computation, you have to consider if investor goes for a put call option and also put option, you have to add both the premium amount paid. Okay, in case of he will pay the premium amount for put option and also he has paid the premium amount for call option, then you have to add that premium amount to compute net payoff computation. Okay, I'll discuss the another one problem. Expected value of option at maturity with multiple expected price and probabilities. If in the question multiple expected price and probabilities is given, we have to compute expected value of the option at maturity. That is options payoff value at a given price. Payoff value at given price into probability. Okay. In our example, we have spot price. Spot price at maturity. Maturity price is given. There are more scenarios given in the question. That is multiple expected price is given. We have to compute the payoff amount first. Okay, we have to compute payoff. In this case, strike price is 1000. He has gone for a call option. In case of call option, if strike price is maturity price should be more than the exercise price. So the strike price is 1000. Maturity price is 900. So the option will not be exercised. So payoff is 0. In case of 1000, there is no profit. So 0. Payoff will be 0. 1000 minus 1000, 0. 1000 minus 900, it will give you minus 900, minus 100. So the amount is restricted to maximum 0. Okay. Next is 1050. 1050 minus 1000 will give you 50 rupees profit. That is payoff. 1100 minus 1100 rupees gain. Option will be exercised. Option will be exercised. And also in this case also option can be exercised. So the probability multiplied with the payoff. The formula is payoff multiplied with the probability. The weighted average of weight of payoff will be, in case of a third scenario, 12.5, 15, 20. We will get a value of expected value of maturity is 47.5. So the premium paid is 50. He will make a loss of 2.5. Also, computation for put option. In case of put option, strike price should be more than the maturity price. So the maturity price is, in all four cases, maturity price is more than the strike price. So strike price for third scenario is 100. So payoff will be 100. 100 into 0.1 will give you 100. So the expected value of the option on maturity is 50. 50 minus premium amount paid. The maximum losses net payoff is 40. Okay. If question requires to calculate expected share price, the expected share price in கேட்டிருந்தாங்கன்னா, there can be a two questions in possible. Okay. In this case of in this type of question, expected value of option at maturity can be asked, and also expected price of shares. So expected price of shares means expected spot price multiplied with the probability. Okay. Also the value of option if exercise prices prevails. In case of one question we have in ICA material, value of option if the exercise price prevails. This can be asked in MCQ. Option will be given, one option will be nil. So the answer will be nil.
What is the value of option if exercise price prevails means? Answer will be nil. Okay. So we'll discuss value of options at beginning. Computation of fair value of option. We have pricing of futures we have seen. Now value of option will be decided in case of options. We'll learn this in next lecture. Basics of option we have learned. The binomial model and Black-Scholes model we'll learn in next lecture. Okay. Thank you.